Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota qoqqaqqaalii ilmaan Oromoo. Arraan tanas gaa barnoota herregaa kutaa saglaffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Okay, our today lesson is the mathematics grade 9 unit 1 prime about the set under the set. Let us to see the definition 1 prime point 9. Definition 1 prime point 9 says the difference between two sets A and B which is denoted by a difference B is of an element in A and not in B. It is not an element of all elements in A but not in B. This is also called relative complement. Relative complement of A with respect to B. Relative complement of A with respect to B. Ega mata duree kana jalattis kan nuti ilaallu definition 1 prime point 9 kan jiru jalatti difference between two set A and B which is denoted by difference in A dhaaf B akka kanatti barreeffamaa jechuudha. Kana jechuun guutummaa miseensa A garuu osoo miseensa B hin hammatin jechuudha. This is also called relative complement of set A with respect to B. Osoo miseensa tuuta baadha hin tuqin, miseensa tuuta ba osoo hin tuqin, miseensa tuuta A qofaa jechuudha. Osoo miseensa tuuta ba hin fudhatin, miseensa tuuta A qofa. Okay, we write this mathematically use A difference B is equal to x such that x is element of A and x is not element of B. Miseensa ba guutummaatti osoo hin hammatin miseensa A qofa fudhachuun kunis maal jedhama? Relative complement of A with respect to B or difference between A and A difference B. It is called in mathematically. Note A difference B can also written as A without B. Karaa biraatiin yeroo barreessinu A difference B kanas yeroo barreessinu akka kanattis ni barreessina jechuudha. A difference B kana jechuun karaa biraan mallee A without B osoo miseensa tuuta ba hin tuqin miseensa tuuta A qofa osoo miseensa tuuta ba hin tuqin miseensa tuuta A qofa fudhachuu jechuudha. Okay, example, if U is universal sets, this contains 0 1 2 3 0 1 2 3 4 and element of set A 3 4 and then A prime is equals to 3 4 no A prime 3 4. Okay, excuse me, we are under definition 1 prime point 10. Under definition 1 prime point 10, let us A be subsets of universal set, the absolute complement or simply complement of A which is denoted by A prime is defined as the sets of all elements of universal set are not in A. We write this mathematically. A prime is defined as the sets of all elements of universal sets
that are not in A. Not in A. Kana jechuun miseensa universal set yookiin miseensa waliigalaa tokko yoo ta'e aan miseensa waliigalaa keessa yoo jiraate kan A keessa hin jirre garuu miseensa waliigalaa keessa kan jiru A prime jedhama jechuudha. A prime jedhama. When we write this as mathematically, A prime is equals to X such that X is element of universal set, but X is not element of A. Kana jechuun miseensa waliigalaa keessa ni jira garuu miseensa A keessa hin jiru jechuudha. A keessa kan hin jirre asuma keessatti yoo fudhanne miseensi universaalii yookiin kan waliigalaa kun takka 0 takka 2 3 4 of keessaa qaba. Miseensi A garuu 3 fi 4 haa ta'u A prime kan nuti jechuu dandeenyu asirratti dogongora inni 3 fi 4 kaa'e malee A prime kan ta'uu danda'u kan A keessa hin jirre 0 takka fi 2 jechuudha. Kun A prime kanneen jennu kanneen A keessa hin jirre. Okay. Baarratti universal setting 1 2 3 up to 10. A is positive factor of 10. Positive factors of 10. B X such that X is odd integer in universal. Okay. As keessatti A prime kanneen nuti jennu amma kan hirmaataa 10 kanneen hin taane lakkoofsota akka hanga 10 jiran kana keessaa hirmaataa 10 kan hin taane takka 3 4 6 7 8 9 warreen kun hundi isaaniitu not factors of 10. Kanaan A prime jennaan. A prime kan ta'uu danda'u ammoo A ta'uu kan danda'u okay. A ta'uu kan danda'u miseensa hirmaataa 10 kanneen jennu okay. Hirmaattota 10 kanneen ta'an okay. 2 fi 5 jechuudha. 2 fi 5 waan ta'eef hirmaattota 10 kanneen ta'an jechuudha. Okay. B irratti ammoo odd integer in universal set. Lakkoofsa odd ta'anii kanneen universal miseensa waliigalaa keessatti kanneen argaman okay. Asirraa akka mul'atutti miseensa waliigalaa ta'e kan universaalii kana keessatti kan argamu takka hanga 10tti kanneen jiru eega jennee takka hanga 10tti kanneen jiru eega jennee as keessaa oddii warreen ta'an yoonif select goone X is an odd integer in universal. Odd integer in universal kanneen ta'an 1 okay 3 5 7 okay. Warreen kun odd warreen ta'an okay. Sagalillee ni haammata. Warreen kun odd warreen ta'an miseensa tuuta baa keessatti kanneen haammatamanii jechuudha. Baa keessatti kanneen hammataman. Garuu B prime jechuun kan B keessatti hin hammatamne 2 4 6 8 10 jechuudha. Warreen kun maali? Kanneen B keessatti hin hammatamne yookiin B prime garuu universal set yookiin tuuta waliigalaa U keessatti kanneen argaman jechuudha. Okay.
Inni itti aanu C irratti find A union B prime and A prime intersection B prime using equation B kana fayyadamuudhaan makuubaa prime makoo isaanii keessa kan hin jirre jechuudha. Makoo isaanii keessa kan hin jirre walitti makuu akkasuma A keessa kan hin jirre keep A B keessa kan hin jirre yeroo jiru we find A union B barbaanna jalqabatti A union B takka 2 3 4 okay takka 2 3 5 7 9 10 A union B dha. A union B prime makoo isaanii keessa kan hin jirre 4 6 fi 8 makoo isaanii keessa kan hin jirredha. Okay, asirra gamma kun jechuun makoo keessa kan hin jirre A union B prime kan jedhamu jechuudha. A union B prime kan jedhamudha. Dabale A prime intersection B prime gaafa jennu A prime intersection B prime. Okay, A keessa kan hin jirre gaafa jennu hirmaataa kudhanii kan hin taane san jechuudha. A keessa kan hin jirre isuma asitti tarreeffame kana jechuudha. A prime takka 3 4 6 7 8 9 warreen kun A prime keessa kan hin jirre jechuudha. Akkasuma B prime B keessa kan hin jirre B prime B keessa kan hin jirre okay 2 4 6 8 fi 10. Okay, isaan kana gaa intersection isaanii gaafa barbaannu yookiin kipha isaanii gaafa barbaannu 4 bakka lachuu jira, 6 bakka lachuu jira, 8 bakka lachuu jira. Kanaaf intersection isaaniitis maal ta'a? 4 6 fi 8 ta'a jechuudha. Tole inni itti aanu exercise yeroo biraa kan hojjennu ta'a. Theorem 1.1 for any two set A and B, each of the following holds A prime in bracket prime is equals to A. Kana jechuun aan hammattuu keessatti prime qabaatee alaanillee prime takka yoo qabaate aadhaa wajjin wal qixxeedha jechuudha. Karaa biraa A prime jechuun miseensa waliigalaa osoonii fi A prime is equals to universal set difference A jechuun miseensa waliigalaa osoo miseensa tuuta A hin tuqin jechuudha. Karaa biraa A difference B jechuun aan walqixa kunis maal ta'a? A intersection B prime wajjin walqixxee jechuudha. Karaa biraa A union B prime walqixa ni ta'a A prime intersection B prime. And so A intersection B prime union B prime wajjin walqixxeedha jechuudha. Okay, Venn diagram yookiin diagraamii danaa Venn jechuudha. Venn diagram is schematic or pictorial representative of the sets involved in the discussion. Usually sets are represented as interlocking circle, each of which is enclosed in a rectangle which represents the universal set. Danaan Venn kunis danaa boca akka phaa yookiin akka geengoo qabaatee danaan kunis
universal set yookiin tuunni waliigalaa bifa rectangle qabu isaan kana haammatee kan jiru kun danaa veen yookiin veen diagram jedhama. Let u kun maali universal sets be the sets of one digit number, be the sets of one digit even number, be the sets of positive prime number less than 10. We illustrate the sets using Venn diagram as follow. Okay, akkaataa kanatti ibsuu dandeenya jaa. The digits of one digits number universal setting kan hunduma isaanii kan walitti qabate yoo ta'u, akka aatti ammoo one digit even numberidha. Even number yookiin lakkoofsa guutuu kan ta'e of keessaa qaba akka tuuta aatti jechuun, akka tuuta baatti ammoo lakkoofsa piraayimii lakkoofsa haftee malee takkaa fi mataa isaatiif hin haramne of keessaa qaba baanii jechuudha. Asirratti danaa veenii kanaan bakki lama jirtu kun kipha isaaniiti jechuudha. Kipha isaaniiti. Asin immoo tuutota waliigalaati as keessatti kan argamu universal set yookiin tuuta waliigalaati. From the Venn diagram we observe a intersection being two dha jechuudha. Kipha baa jechuun lama yoo ta'u, akkasuma a without b a miseensa tuuta baa osoo hin tuqin jechuun an 0 4 6 8 dha jechuudha. Warra as keessatti argamu kun a dha osoo hin tuqin baa osoo hin tuqin a yeroo jennu immoo 3 5 7 universal set a without b. Okay, universal set without a union b yoo jedhamu tuuta waliigalaa kan osoo a fi tuuta baa osoo hin haammatin kan jiru innis takkaa fi sagalee jechuudha. Tole akka kana inni itti aanu symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets, it is related to the present title. Definition 1.11 under definition 1.11 symmetric difference for set A and B. Symmetric difference between these two sets is denoted by A delta B. A delta B, it is called A symmetric B. This A difference B is defined as A delta B or symmetric difference. It is called symmetric difference. This means A symmetric difference B, A symmetric difference B or A delta B. A delta B. This is A delta B is equals to A without B union B without A or A union B without A intersection B. Kana jechuun A delta B gaafa jedhamu walitti makoo miseensa tuuta A osoo hin tuqin B akkasumallee miseensa tuuta B osoo hin tuqin A. Kana jechuun karaa biraatiin A makuu B osoo hin tuqin kipha isaanii jechuudha. Kana jechuun veen yookiin veen diagraamiidhaan yeroo agarsiifnutti miseensa tuuta A makuu miseensa tuuta B osoo hin tuqin kipha isaanii osoo hin haammatin jechuudha. Osoo kipha isaanii hin fudhatin jechuudha. Okay, the next is example 5. Consider A is equals to 1 2 4 5 and 8 B is equals to 2 3 5 7. Then find A delta B. Find A delta B or A without A union B without intersection B. Osoo kipha isaanii hin fudhatin walitti makuu jechuudha. Okay, as keessatti tuuta A keessatti yoo ilaalle tuuta A keessa kan jiru takka jira. Tuuta A keessatti takko ni jira.
tuuta baa keessatti garuu takka hin jiru. As keessatti tuuta a keessa lama ni jira. A keessa lama ni jira. Tuuta baa keessaas lama ni jira. As keessa illee 5 ni jira. Kana keessa illee 5 ni jira. Kana jechuun gaa kipha isaanii yeroo jennu 2 fi 5 akka kipha isaaniitti yoo fudhanne kana jechuun A without B kan jennu takka 4 fi 8 A qofa keessa kan jiru baa keessa kan hin jirre jechuudha. Akkasuma baa without A jechuun baa keessa kan jiru A keessa kan hin jirre yoo jennu kunis 3 fi 7 jechuudha. A without B 1 4 8 B without N ammoo 3 7 dha jechuudha. Okay, isaan kan yoo walitti maknu kana jechuunis makuun isaaniitis maal ta'a? Tokko 3 4 7 fi 8 kana jechuun A union B A union B without A intersection B or A delta B or A symmetric difference B jenna jechuudha. A symmetric difference B. Okay, the next examples the consider sets A D E F sets B 4 5 6 then find A delta B. Okay, kana jechuun first date as find A without B kanneen jennu aan osoo hin tuqin baan daa A faan baa keessa hin jiru. Akkasuma baan osoo hin tuqin aan 4 5 6. Okay, A delta B ogguu jennu hunduma isaanii kana walitti makuu jechuudha. Kanaaf miseensota A keessa jiru guutummaa isaa baa keessa hin jiru, baa keessa kan jiru guutummaan isaa A keessa hin jiru. Kana jechuun kipha waliin hin qabanii jechuudha. A union B without A intersection B maal ta'a? A union B mataa jechuudha. Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets, yes. The next titles definition of 1 prime 1 2 Cartesian product of two sets. The Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B. The sets of all ordered pair A, comma B in bracket where A is element of A and B is element of B. This is also can be expressed as A cross B in bracket A, comma B. A is element of A, B is element of B. Example, let set A 2 4 6 set B 1 3 then find A cross B and B cross A. Solution: A cross B 2 comma 1 2 comma 3 2 comma 3 okay 4 comma 1 4 comma 3 and so 6 comma 1 6 comma 3. B cross A kan jennu B cross A yeroo jennu immoo B 1 comma 2 asii tokko kana fudhannee lama wajjin jechuudha. 1 comma 4 akkasumallee 1 comma 6 and so 3 comma 2 3 comma 4 3 comma 6. This is Cartesian product. It's called Cartesian product. Okay. A is the set of all first component of A cross B for 3 4 to 3. Kana jechuun miseensi jalqaba irra jiru hundummaan isaatu miseensa isa jalqaba A keessatti kennamee jechuudha. Fi miseensi inni akka X dhaa fi akka Y tti yoo fudhanne akka X tti kan jiru hundummaan isaatu akka miseensa A bakka bu'a. And so
akka waa'ee yookiin lammaffaarra kan jiru hundummaan isaatu akka miseensa baatitti bakka bu'aa jechuudha. B is sets of all second component A cross B across B 1,4. This is all about our today lesson. Okay, up to the next we will see on by the others the next application on sets. Hojirra oolmaa tuutaa kan jiru mata dureetti aanuun yerootti aanutti hanga walitti deebinutti asumaan carraa gaarii isiniif hawaa chaanalii kana warri haaraa taatan subscribe godhaa akkasuma warri maatii taatan like share gochuudhaan yaada keessan illee komentii keessan asirratti kaayaa jecha har'aaf asuma irratti nu haa ga'u galatoomaa nagaan.